সুকৃষ্ণ সুতপার পক্ষে পোস্ট। And if everyone on the call, if you can mute your mic, Suman Prabhu, if you can mute your mic. Thank you. হরে কৃষ্ণ, সুকেশ প্রভু সুতপা প্রভুকে পোস্ট করুন। হরে কৃষ্ণ, মায়াপুর চন্দ্রদেব ভয়েসের কেউ যদি থেকে থাকেন, কৃপা করে আপনাদের আইডিটা হোস্ট হয়ে গেছে, কৃপা করে প্রভুর আইডিকে পোস্ট করুন। সংকীর্তন প্রভু, অনেকগুলো ডিভাইস খোলা তো এগুলো ক্লাস দিতে অনেক কষ্ট হবে, আপনারা কে নিয়ন্ত্রণ করছেন? জানি না কিভাবে করে। হরে কৃষ্ণ সংকীর্তন প্রভু। Okay. So Hare Krishna, everyone. As I understand, many of you are in the Brahmacharya ashram, or many of you are thinking of doing the Brahmacharya ashram. So this is very, very wonderful. তো আমি জেনেছি যে আপনারা অনেকেই ব্রহ্মচর্য আশ্রমে যোগদান করার জন্য মনস্থ হয়েছেন। সো ব্রহ্মচর্য আশ্রমে যোগদান করা এটি সত্যিই খুব একটি আনন্দের বিষয়। Whenever you try to do something beautiful for Krishna, there will always be many obstacles. So maybe for many of you to join the Brahmachari ashram, there will be obstacles, your family, your material situation, maybe some people will try to convince you not to do it, but this is something very beautiful to give your life to Srila Prabhupada. কৃষ্ণের জন্য যখন আমরা ভালো কিছু করতে যাই তখন আমাদের অনেক বাধা বিঘ্ন আসে। তো যেহেতু আপনারা অনেকে ব্রহ্মচারী আশ্রমের জন্য মনস্থ করছেন নিজেকে, তো আমি বুঝতে পারছি যে আপনাদের পরিবার থেকে, আপনাদের পিতামাতা থেকে আপনার অনেক বাধা বিঘ্ন আপনারা অলরেডি ইতোমধ্যে আপনারা উপভোগ করছেন। তো তারপরও এই সমস্ত বাধা বিঘ্নকে অতিক্রম করে কৃষ্ণের জন্য কিছু করা সত্যি খুব আনন্দের। When I was 21, I finished my university education and I decided to join the Brahmacharya ashram. যখন আমার 21 বছর ছিল তখন আমি ব্রহ্মচারী আশ্রমে যোগদান করার জন্য মনস্থ করেছিলাম এবং আমি পরে ব্রহ্মচারী আশ্রমে যোগদান করি। On the day I told my parents, they said, you have education, you have job opportunities, you have so much bright future ahead of you. Why are you throwing it all away? They were crying. যেদিন আমি আমার বাবা মাকে আমার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিলাম তখন তারা বলেছিলেন যে তোমার শিক্ষা রয়েছে, তোমার চাকরি রয়েছে, তোমার আরো অনেক সুবিধাদি রয়েছে, এই সমস্ত ছেড়ে কেন তুমি ব্রহ্মচারী আশ্রমে যাওয়ার জন্য মনস্থ করলে? First they were crying, then they became very, very angry, and then they were giving many arguments why I should not leave home. এবং তারা খুব ক্রোধান্বিত বললেন, তারা আরো অনেক বেশি শর্ত জুড়ে দিলেন যাতে করে আমি গৃহ ত্যাগ করতে না পারি। But still I had to join the temple because I felt that I had to try to give my life in service to Srila Prabhupada. তারপরও আমি ব্রহ্মচারী, আমি বুঝতে পারছিলাম যে শ্রীলা প্রভুপাদের মিশনে আমার যোগদান করা উচিত। Now 20 years have passed and all of the people who are trying to convince me not to join the Brahmacharya ashram, they come here to the temple, they take prasad, they take advice, and they are very, very happy. তো এখন 20 বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এখন তখন যারা আমাকে বাধা প্রদান করেছিল এখন তারা নিয়মিত মন্দিরে আসে, মন্দিরে এসে প্রসাদ পায়, আমাকে বিভিন্ন উপদেশ প্রদান করে এবং তারা খুবই আনন্দিত যে আমি ভক্ত হয়েছি।
So in the beginning, when you try to do something for Krishna, there are always obstacles. তো শুরুতেই যখন আমরা কৃষ্ণের জন্য কিছু করার জন্য মনস্থ করব, সেখানে বাধাবিঘ্ন অবশ্যই থাকবে। Most important is always stay very close to Vaishnavas. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সবসময় বৈষ্ণবদের খুব নিকটে থাকার ব্যবস্থা করা উচিত। Krishnadas Kaviraj Goswami says, Durgame patimaindhasya skalat pada gater muhu. He says, my path, I'm walking this path, but it's very difficult. And sometimes I'm sick of the mercy of the বলছে মাঝের মধ্যে কখনো কখনো আমি ওচটকে পড়ে যাচ্ছি, কিন্তু একমাত্র বৈষ্ণবদের যে কৃপা সেটি আমাকে খুব শক্ত করে এই পথে ধরে। Today I want to share with you the life of the Goswamis of Vrindavan who teach us how to practice renunciation, how to practice brahmacharya. তো আজ আমি আপনাদের বৃন্দাবনের সরগোস্বামীর বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। সেখানে আমরা দেখব তারা কিভাবে আদর্শ ব্রহ্মচারী জীবন অতিবাহিত করার জন্য আমাদেরকে শিক্ষা প্রদান করেছেন। Before I begin, I would like to ask you a question, and maybe some of you can type your answer on the computer if you have an answer. করার আগেই আমি আপনাদেরকে কিছু প্রশ্ন আপনাদের কাছ থেকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। আপনারা সেটি জেনে থাকেন, আপনারা সেটি চ্যাট বক্সে লিখতে পারেন। The first question I would like to ask you is, why do we need brahmacharya in the Krishna consciousness movement? Why are brahmacharis necessary? প্রথম প্রশ্ন আমি আপনাদের করতে চাই, কেন কৃষ্ণ ভাবনামৃতে ব্রহ্মচারীর দরকার প্রয়োজন রয়েছে? We need brahmacharis, we have grihastas, we have sannyasis. Why do we need brahmachari? What difference will it make if we have brahmacharis? Please tell me your answer on the chat. So Anik Prabhu is saying for preaching Krishna consciousness. কে কে বলতে পারে আমাদের Yes, someone else saying to perform the Sankirtan Yagya to spread the Guru's mission. Very good. But because we want to develop our own love for Krishna. Very good. Any other answers? Why do we need brahmacharis in the Krishna consciousness movement? So most of you are saying for the purpose of preaching. Yes. Brahmacharis mean they have no other engagement. They are only dedicated to serving, so they can render great service. Very good. Very good. Okay, Uji, are you still with me translating? Did we lose Sankirtan Gaur Prabhu? I don't hear him. Is he on the call? What shall I do? Shall I continue? I don't hear a translator. Hare Krishna, Prabhuji, I'm seeing some network issues. Is there anyone to translate? Okay. So Sankirtan Gaur Prabhu has network issues. Can anyone else translate?
Raghav Kirtan Prabhu, will you translate? Yes, Prabhuji, I can translate, but I am in a vehicle. You are in a vehicle as well. Okay. Who else can translate? Prabhu, I can help so far. Yes. Okay, He is the right Avajit person. Prabhu, Avajit Prabhu will translate. Avajit Prabhu has come to the rescue. Thank you, Prabhuji. You have all given many answers why brahmacharis are required in the Krishna consciousness movement. Thank you. Hare Krishna Prabhuji। আমরা প্রত্যেকেই অনেকগুলো উত্তর দিলাম কেন ব্রহ্মচারী আশ্রমে ব্রহ্মচারীদের দরকার এই কৃষ্ণ ভাবনামৃতে। There are two main reasons that we can also see why brahmachari, why are sadhus needed in ISKCON. We can summarize in 2 points. তো ইসকন বা এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনে কেন ব্রহ্মচারীদের প্রয়োজন সেটা সবগুলোর উত্তরগুলোকে আমরা দুইটা বিষয়ে দুইটা কোশ্চেনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। The first thing is when people see sadhus, then it creates doubt within them. যখন সাধারণ ব্যক্তিরা সাধুদেরকে দেখেন তাদের মধ্যে একটা ডাউট সৃষ্টি হয়। They are thinking, why did this person give up all of their material wealth? Why did they give up their material position? Why did they give up their material opportunities? May I explain more? তারা মনে করে যে কেন এই সমস্ত বেগা তাদের সমস্ত জাগতিক প্রতিষ্ঠা সম্পদ এর সমস্ত কিছুর লোভ লালসা ত্যাগ করে এই কৃষ্ণ ভাবনামৃতে যোগ দিচ্ছে। তারা নিশ্চয়ই এর চেয়ে আরো উচ্চতর কোনো স্বাদ আস্বাদন করছে। You may remember who went to see Sanatan Goswami because he heard Sanatan Goswami had a touchstone. তো আমরা নিশ্চয়ই আমাদের মনে পড়ে যে একজন ব্যক্তি যিনি সনাতন সাক্ষাতে গিয়েছিলেন এবং তিনি জানতে পেরেছিলেন যে সনাতন গোস্বামীর নিকট একটা টাচ স্টোন বা পরশ পাথর ছিল। And when he came, Sanatan Goswami said, yes, it is on the rubbish pile, the garbage. এবং যখন উনি আসলেন তখন সনাতন গোস্বামী ওই ব্যক্তিকে বললেন যে ও আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটা আছে এবং সেটা হচ্ছে ওই ডাস্টবিনে। He put when the dustbin and he took that touchstone and it was working. Everything was turning to gold. তো ওই ব্যক্তি কি করলেন ডাস্টবিনে গিয়ে সেটা কালে সংগ্রহ করলেন এবং সংগ্রহ করে দেখলেন যে আসলে হ্যাঁ এটা কাজ করছে, যেটাকে স্পর্শ করে সেটা স্বর্ণে পরিণত করে। So he was very happy, but then when he was walking away he was thinking, this is so valuable, but Sanatan Goswami threw it away on the rubbish pile. This means he must have something more valuable. তো তিনি এটা দেখে খুব খুশি হলেন, কিন্তু যখন এটা নিয়ে যাচ্ছিলেন উনি চিন্তা করছিলেন যে সনাতন গোস্বামীর নিকট নিশ্চয়ই এর চেয়ে আরো ভালো কিছু আছে যেটার কারণে উনি এটা ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করেছেন। So immediately the doubt went in his mind that there is something higher than. তখন মাথায় এই চেতনা এই প্রশ্নটা আসলো যে নিশ্চয়ই এই ম্যাটেরিয়াল জাগতিক অর্জনের চেয়ে আরো নিশ্চয়ই হায়ার আরো উচ্চতর বিষয় আছে। Many of you will give up your education, you will give up your youth, you will give up your opportunities in the material world to serve Krishna, and in this way when people see you they will also begin to doubt whether material things will make them happy. তো আপনাদের মধ্যে অনেকেই আপনাদের জাগতিক এই প্রতিষ্ঠা জাগতিক পজিশন এই বা সম্পদ এই সমস্ত কিছু ত্যাগ করবেন এবং কৃষ্ণ ভাবনামৃতে যখন যোগ দিবেন তখন যারা জাগতিক মানুষরা আছেন তারা আপনাদের এই দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়বে যে নিশ্চয়ই এই জাগতিক অর্জনের চেয়ে এমন হায়ার সমস্ত বর্জন করতে সক্ষম হলেন। So this is a very, very great service. Just by being a sadhu, then you make people doubt that material life will make them happy.
তো এটা খুব একটা সেবা যে যখন আমরা এইগুলো ত্যাগ করে সাধু হওয়ার জন্য প্রয়াস করি, তখন সাধারণ ব্যক্তির মনে একটা ডাউটের সৃষ্টি হয়। এর ফলে তারা বুঝে ম্যাটেরিয়াল জাগতিক জীবন তাদেরকে করবে। But not just create doubt, a sadhu also creates faith. তো শুধুমাত্র ডাউটই নয়, একটা এছাড়াও এই সাধু সাধারণের মধ্যে বিশ্বাসেরও সৃষ্টি করে। The sadhu creates doubt in material life, but faith in spiritual life. সাধু ব্যক্তি সাধারণের মধ্যে জাগতিক জীবন সম্পর্কে একটা ডাউটের সৃষ্টি করে এবং আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি বিশ্বাসের সৃষ্টি করে। When they see that you are practicing very purely, very nicely, very attentively, and because of that practice you have become very, very happy, then immediately it will give them faith in spiritual life. যখন তারা দেখতে পায় যে একজন সাধু ব্যক্তি খুব আন্তরিকভাবে, খুব আন্তরিকতার সহিত, খুব বিশ্বাসের সহিত এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত অনুশীলন করছে এবং খুব হ্যাপি, খুব সুখী, তখন তারা এই আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি তাদের বিশ্বাস জন্মায়। Gogavinda Maharaj used to say, Brahmachari life is very happy life. You have no worries, you have no bills, you have no anxiety, you have no complexity in your life. You just have the full opportunity to serve Krishna and be happy. গৌর গোবিন্দ স্বামী মহারাজ প্রায় সময় বলে থাকেন যে ব্রহ্মচারী জীবন হচ্ছে খুবই সুখীর জীবন, শান্তির জীবন, কারণ আমাকে বিল, তারপর বিভিন্ন পারিবারিক বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করতে হচ্ছে না এবং এর মাধ্যমে আমরা সবসময় সুখে থাকতে পারি। প্রভু, if you kindly make the para small, then it will, because I'm not professional, the Raghav Prabhu and the Sankirtan, they're professional, so I'm missing some points, I think. So if you keep them Okay. short, I think I will not miss any other point. I should do, make short sentence, you're saying? Okay, okay. Yeah, Sure. so that I don't Okay, miss Prabhuji. anything. No problem, no problem. Okay, so today we will look at the Goswamis and their contribution to Chaitanya Mahaprabhu's movement. আমরা আজকে এই সবাই দেখব সরগোস্বামীদের এবং তাদের এই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর এই আন্দোলনে তাদের অবদান। When Chaitanya Mahaprabhu met the Goswamis of Vrindavan, he gave them different instructions. যখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এই গোস্বামীদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন, তিনি তাদের বিভিন্ন ইনস্ট্রাকশন, নির্দেশ প্রদান করেন। These instructions are very, very important because if you enter brahmachari life, these are similar instructions you must try to follow. এই সমস্ত নির্দেশগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আপনারা যারা ব্রহ্মচারী আশ্রমে প্রবেশ করবেন তাদের জন্য এই নির্দেশগুলো অনুসরণ করা খুবই। The first Bhakti Krishna Prem Tatvera Nidhar. The first instruction given was to write literature. তো প্রথম যে নির্দেশটি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু গোস্বামীদের দিয়েছিলেন সেটি হচ্ছে শাস্ত্র গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করা। Duties of renunciation to give প্রথম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে জ্ঞান প্রদান করা। Kritya or show Vaishnav behavior. এবং দ্বিতীয় যে নির্দেশটি ছিল সেটা হচ্ছে তারা যে বৈষ্ণব আচার এবং ব্যবহার এবং এই সংস্কৃতিটা জনসাধারণকে প্রদর্শন করেন। We should not just be good at speaking philosophy, but also practicing that philosophy in our own life. আমাদের শুধুমাত্র এই দর্শন কৃষ্ণ ভাবনামৃতের এই দর্শন শুধুমাত্র বলাটা যথেষ্ট নয়, সেটা আমাদের নিজের জীবনে প্রয়োগ করাটাও গুরুত্বপূর্ণ।
Krishna Bhakti, Krishna Prem, Seva Pravartan. The third instruction was to establish deity worship and temples where people could serve Krishna. এবং তৃতীয় যে নির্দেশনাটা ছিল সেটা হচ্ছে মন্দির নির্মাণ করা এবং ভগবানের আরাধনা করা, যেখানে সাধারণ ব্যক্তিরা এসে ভগবানের দর্শন এবং আরাধনা দর্শন করতে পারেন। And so if you go to Vrindavan today, there are many temples established by the Goswamis. আর এখন যদি আমরা বৃন্দাবনে কেউ ভ্রমণ করি, তখন আমরা দেখি যে ওখানে অনেক গোস্বামীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠানগুলো মন্দির রয়েছে। Lupta Tirtha Udhara Ar. Next thing that the Goswamis should reveal the holy Dham to the world. এবং এর পরের যে নির্দেশটা ছিল মহাপ্রভুর গোস্বামীর প্রতি, সেটা হচ্ছে লুপ্ত তীর্থসমূহকে পুনরুদ্ধার করা। And the final instruction, Vairagya Shikshan. They should be exemplary in their renunciation, in their detachment. এবং সর্বশেষ যে নির্দেশনাটা হচ্ছে তারা তাদের নিজের জীবনে বৈরাগ্য প্রদর্শন করবেন এবং বৈরাগ্যের শিক্ষা দিবেন। If you look at Srila Prabhupada's life, he followed these exact instructions just like the Goswamis. আমরা যদি শ্রীল প্রভুপাদের জীবনের দিকে তাকাই, তাহলে আমরা দেখতে পাই যে তিনি শ্রীল প্রভুপাদ ঠিক অনুরূপভাবে গোস্বামীদের সেই নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করেছিলেন। And we see that all of the followers of Srila Prabhupada also follow these instructions. এবং শ্রীল প্রভুপাদের সমস্ত অনুসারী বৃন্দরা তারাও এই সমস্ত নির্দেশগুলো পালন করছেন। And one of the great benefits of becoming brahmachari is that one has more time and space in order to fulfill these instructions. এবং ব্রহ্মচারী হওয়ার অন্যতম সুবিধা হচ্ছে একজন ব্যক্তির কাছে যথেষ্ট সময় এবং সুযোগ আছে এই সমস্ত এই নির্দেশগুলো অনুসরণ করার। So now I will go through some of the main qualities of the Goswamis of Vrindavan. খুব কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে কথা বলবো। I will speak for 20 or 30 minutes and then I will take some questions if you have any. আমি 20-30 মিনিটের মতো কথা বলবো, দেন আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমি সেই কোয়েশ্চেন গুলো আনসার দেওয়ার চেষ্টা করব। In a very beautiful song, in 8 verse, the activities of the Goswamis are described. আমরা বিভিন্ন Goswami Ashtakam very closely. Everything you need to know about brahmacharya is contained in this song. ব্রহ্মচারী একজন বক্তা আমাকে বলেছিল আমার এই স্বরূপ গোস্বামী অষ্টকমটা পাঠ করা উচিত এবং কৃষ্ণ ভাবনামৃত অনুশীলনের জন্য যা দরকার তা আছে। Please think very carefully about these qualities, because if you develop these qualities when you join the ashram, your brahmacharya will be successful. তো আমাদের খুব সাবধানতার সহিত এই বিষয়গুলোর প্রতি যত্ন নেওয়া উচিত, যদি আমরা সেগুলো অনুশীলন করি তাহলে আমাদের ব্রহ্মচর্য আশ্রমে আমরা সফলতা অর্জন করতে পারবো। The first very important quality of a brahmachari is they must be learned. প্রথম যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সেটি হচ্ছে যে তাদের শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। Srinivasacharya says, Nana Shastra Vicharane Kunipuno Sadharma Samstapako. The Goswamis, they studied all the different literature, all the different Shastra, and they presented to the world the essence of all of the Shastra.
এই গোস্বামী বৃন্দরা ওনারা সমস্ত শাস্ত্র বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশটা বিশ্বের জনসাধারণের জন্য ইসেন্স সেই সার বস্তুটি প্রদান করেন। Sanatan Goswami, he said that the Bhagavatam was his only friend. The Bhagavatam was his constant companion in life. সনাতন গোস্বামী বলেন যে ভাগবতম হচ্ছে ওনার একমাত্র বন্ধু এবং ওনার একমাত্র জীবনের একমাত্র সঙ্গী সেই ভাগবতম। Madeka Bandhu Mad Sangin Mad Guru Man Mahadana. He said the Bhagavatam is my guru. The Bhagavatam is my greatest wealth. তিনি বলেন সনাতন গোস্বামীপাদ বলেন যে ভাগবতম হচ্ছে আমার গুরু, আমার একমাত্র সম্পদ। First thing the brahmacharis must do is study the Shastra and develop love for the Shastra. তো ব্রহ্মচারীদের যেটা প্রথম করণীয় সেটা হচ্ছে যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করা এবং শাস্ত্রের জন্য শাস্ত্রের প্রতি বোধ করা। The Shastra. ব্রহ্ম না ভিতরের সাথে সম্পর্ক হয়। Therefore, Goswami and they were all king, always meditating on the instruction of Shastra. তারপরে যে সময় But not only that, they were also teaching and sharing and speaking the Shastra to other people. এবং শুধুমাত্র তাই নয়, ওনারা এই শাস্ত্র গ্রন্থ অন্যদের কাছে প্রকাশ করতেন, অন্যদের নিকট প্রচার করতেন এই শাস্ত্রের জ্ঞান। They were writing many books. It's said that Jiva Goswami's handwriting was like a roll of pearls. এবং তারা আরো অনেকগুলো শাস্ত্র গ্রন্থ রচনা করতেন এবং বলা হয়ে থাকে যে জীব গোস্বামীপাদের হাতের লেখা ছিল খুব মুক্তার মতো ওনার হাতের অক্ষর সমূহ। Between the Goswamis, they wrote hundreds of thousands of verses of Shastra. এবং গোস্বামীপাদরা হাজার হাজার শ্লোক রচনা করেন এই সমস্ত শাস্ত্রে। They wrote commentaries on Shastra. They wrote handbooks of how to practice Krishna consciousness. They wrote many different types of books. ওনারা শাস্ত্রের উপর ভাষ্য প্রদান করেন এবং কৃষ্ণ ভাবনামৃত কিভাবে অনুশীলন করতে হবে সেই সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেন এবং আরো অনেক শাস্ত্রাদি রচনা করেন। So today the first principle I want to share with you is that we must develop love for the Shastra. আজকে এই আলোচনাতে আমি প্রথম যে বিষয়টি উল্লেখ করব সেটি হচ্ছে আমাদের সবারই শাস্ত্রের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হবে। The second principle I would like to share with you is that the Goswamis were selfless missionaries. They were completely dedicated to serving the mission of Chaitanya Mahaprabhu. এবং দ্বিতীয় যে মূলনীতিটি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেটি হচ্ছে স্বার্থহীন মিশনারি অ্যাক্টিভিটিস, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর এই সংকীর্তন আন্দোলনে নিঃস্বার্থ সেবা প্রদান। Shri Chaitanya Kripa Bhuvi Bhuvo Bharavahantārako. They were blessed by Chaitanya Mahaprabhu and they were engaged in many types of activities to deliver the conditioned souls. ওনারা প্রত্যেকেই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আশীর্বাদ পুষ্ট ছিলেন এবং বদ্ধ জীবদের উদ্ধারের জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণ করেছিলেন। When I asked all of you why we need brahmacharis, most of you said for the purpose of preaching. যখন আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করি যে কেন কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের ব্রহ্মচারী দরকার, তখন আপনারা বলেছিলেন যে প্রিচিং প্রচারের জন্য ব্রহ্মচারীর দরকার রয়েছে।
So the brahmacharis, they take on complexity, anxiety, difficulty, responsibility for the preaching movement of Chaitanya Mahaprabhu. এই ব্রহ্মচারীরা ওনারা এই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর এই প্রচারের জন্য সব ধরনের জটিলতা, সেই মানসিক চাপ, সমস্ত টেনশন, সমস্ত কিছু ওনারা সহ্য করেন। Brahmacharis don't have the tension of caring for wife and family and children. They don't have tension for paying mortgage or bills. They don't have tension about so many social responsibilities, but they have to accept a different type of tension. তো ব্রহ্মচারীদেরকে ছেলে মেয়ে প্রতিপালন, বাসার বিল বা গাড়ির বিল এবং সামাজিক যে দায়িত্বগুলো আছে সেগুলোর জন্য মাথা ব্যথা নিতে হয় না, কিন্তু তাদের অন্য ধরনের দায়িত্ব রয়েছে। Sometimes people say brahmacharis are running away from responsibility. অনেক সময় সাধারণ ব্যক্তিরা বলে থাকে যে ব্রহ্মচারীরা তারা এই সমস্ত দায়িত্ব থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তারা দায়িত্ব থেকে পলায়ন করছে। But actually they are giving up one set of responsibilities to take up the highest responsibility, which is to give Krishna consciousness to the world. কিন্তু প্রকৃত সত্যটা হচ্ছে তারা এক ধরনের দায়িত্ব থেকে দূরে সরে আসলেও তারা আরো বিশাল, আরো বড় দায়িত্ব গ্রহণ করছে, যেটা কৃষ্ণ ভাবনামৃত সবার মাঝে প্রচার করা। Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur would tell the devotees in the math that I want you to shed 200 gallons of blood to spread the Krishna consciousness movement. ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর উনি বলেছিলেন যে যারা মঠে আছেন, আমি চাই এই মঠবাসী ভক্তরা 200 গ্যালন অর্থাৎ অনেক পরিমাণ রক্ত ঝরাবে এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত অনুশীলন প্রচার করার জন্য। So if you want to truly take up brahmachari life, then you must try to share Krishna consciousness with others. তো আমরা যদি প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মচারী আশ্রম গ্রহণ করতে চাই, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই কৃষ্ণ ভাবনামৃত অনুশীলন অন্যদের সাথে শেয়ার করতে হবে। The Goswamis of Vrindavan were also exemplary in their character. বৃন্দাবনের এই সর্বগোস্বামী বৃন্দরা তাদের চারিত্রিক দিক থেকেও খুবই অনুসরণীয় ছিলেন। Dhira dhira jana priyo priyakaro nirmatsaro pujito. They had no envy in their heart, and because their character was so pure, everyone loved them. তারা নির্মৎসর ছিলেন এবং তাদের সবার জন্য তাদের হৃদয়ে ভালোবাসা ছিল। Brahmacharis must be very pure in their character. ব্রহ্মচারীরা তাদের চারিত্রিক দিক থেকে খুব বেশি শুদ্ধ হবেন। In this world, people are trying to find someone who is living in a pure way with full integrity. এই জগতে সবাই এমন কাউকে চাই যার চারিত্রিক দিক থেকে যথেষ্ট সবল, বলিষ্ঠ। And they are expecting the brahmacharis to be exemplary, to be pure. এবং ব্রহ্মচারীদের কাছ থেকে আশা করা হয় যে তারা অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্বরূপ হবে তাদের চারিত্রিক দিক থেকে। Sanyasira alpa chidra sarva loka gai. If a sannyasi or renuncia has even an alpa chidra, small fault, then the whole world will talk about it. যদি কোনো বৈরাগী বা ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসীর খুব সামান্য দোষ বা ত্রুটি থাকে, সেক্ষেত্রে সারা পৃথিবী, সারা সাধারণ ব্যক্তিরা সেটা নিয়ে অনেক বার্তালাপ করবেন। But the Goswamis of Vrindavan, they never had any faults. বৃন্দাবনের সর্বগোস্বামীদের কোনো ধরনের ত্রুটি বা বিচ্যুতি ছিল না।
They convince people about Krishna consciousness not just by their speech and their teachings, but by their whole character. তারা অন্যদেরকে কৃষ্ণ ভাবনামৃত দর্শন সম্পর্কে বলেই তাদেরকে কনভিন্স করেনি, মাত্র তারা তাদের দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে, চারিত্রিক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে অন্যদেরকে কৃষ্ণ ভাবনামৃত সম্পর্কে কনভিন্স করেছিলেন। Sanatan Goswami glorified Haridas Thakur and said that he was the spiritual master of the whole world. সনাতন গোস্বামীপাদ হরিদাস ঠাকুর মহিমা বর্ণনা করছিলেন এবং বলছিলেন যে আপনি হচ্ছেন এই ত্রিভুবনের আচার্য। Achar prachar karah karah dui karya tumi sarva guru tumi jagatera arya. Because your achar and your prachar, there is no difference. Tumi sarva guru tumi, you are the spiritual master of all the worlds. যেহেতু সনাতন গোস্বামী বলছিলেন যে যেহেতু প্রচার এবং আচার দুটাতেই আপনি পারফেক্ট, সেক্ষেত্রে আপনি সমস্ত জগতেরই আচার্য বা গুরুদেব। Someone should be able to understand the teachings of Bhagavad Gita simply by observing your character. কেউ শুধুমাত্র একজন ভক্তকে দেখে, ভক্তের আচার আচরণ দেখেই শ্রীমদ্ ভগবত গীতার সেই বাণী দর্শন পরম্পরার বিষয়টা এখানে তো মানে যুগে যারা প্রধান হিসেবে ছিলেন ওদেরটা চলে আসে। Another very important quality of the Goswamis is that they were very, very disciplined in their spiritual practice and lifestyle. গোস্বামীদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল ওনারা তাদের প্রাত্যহিক জীবনে খুবই নিয়মতান্ত্রিক ছিলেন। Sankhya purvaka nama gana natibi kalavasani krito. Every single day they were chanting in a measured number. They were doing dandavat pranam, bowing down in a measured number. They were doing parikrama in a measured number. Everything of their spiritual practice was very disciplined and regulated. ওনাদের দৈনন্দিন আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটি বিষয়ই ছিল খুব নিয়মতান্ত্রিক এবং সংখ্যাপূর্বক। ওনাদের দণ্ডবত পরিক্রমা, নাম জপ এবং সমস্ত কিছুই ছিল নিয়মতান্ত্রিক এবং সংখ্যাপূর্বক। Every single day, Raghunath Das Goswami was paying 1,000 obeisances to Krishna, 2,000 obeisances to Vaishnavas, and chanting 100,000 names of Krishna. প্রতিদিন শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী 1000টি দণ্ড কৃষ্ণ প্রণতি নিবেদন করতেন। দেন প্রভু 2,000 to the Vaishnavas. 2000 বৈষ্ণবদের প্রতি এবং লাস্টলি 100,000 names of Krishna. এবং 1 লক্ষ হরিনাম জপ করতেন। He was also speaking about Chaitanya Mahaprabhu for 3 hours a day, Hari Katha. এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সম্পর্কে তিনি প্রতিদিন 3 ঘন্টা আলোচনা করতেন। And every single day he was only sleeping for 2 hours. এবং প্রতিদিন শুধুমাত্র 2 ঘন্টা উনি বিশ্রাম করতেন। Sanatan Goswami was paying 1,000 obeisances to Govardhan Hill every day. সনাতন গোস্বামীপাদ প্রতিদিন 1000 গোবর্ধন পর্বতের প্রতি দণ্ডবত প্রণাম করতেন। Every single day he was doing parikrama of Govardhan. এবং উনি প্রতিদিন গোবর্ধন পর্বত পরিক্রমা করতেন। Haridas Thakur আমার চোখ আছে আমার জামা লেগেছে ওটা দেখেন আছে। Okay, Prabhu. Haridas Thakur, his sadhana was much more simple. He just chanted 300,000 names of Krishna. হরিদাস ঠাকুরের
সাধনা ছিল খুবই সিম্পল, খুবই সরল। উনি প্রতিদিন 3 লক্ষ হরিনাম জপ করতেন। It's said that the vows of the Goswamis were like lines on a stone. You can never rub them out. গোস্বামীগণের এই সমস্ত প্রতিজ্ঞা ছিল ঠিক পাথরের উপর লেখা অক্ষরের ন্যায়, যেটা কখনোই মুছা যেত না। So brahmachari life means a life of great discipline in spiritual practice. সুতরাং ব্রহ্মচারী জীবন হচ্ছে খুবই নিয়মতান্ত্রিক এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন। By doing this regulated spiritual practice every single day, Nitya Siddha Krishna Prem Sadhya Kabunoi Shravanadi Choda Sute Kareyudoy. The Krishna Prem will manifest from the heart by this regulated practice of sadhana. তাই এই দৈনন্দিন সাধনা সমূহ যদি প্রতিদিন অনুশীলন করা হয়, সেক্ষেত্রে হৃদয়ে কৃষ্ণ প্রেম উদয়ে সম্ভব হয়। The Goswamis were also very, very detached from all material name, fame, and opulence. গোস্বামীপাদগণ জাগতিক সমস্ত নাম ধাম এবং ঐশ্বর্যের প্রতি বিরক্ত ছিলেন। Tyaktva Turnamashesha Mandalapati Shrenim Sada Tuchava. Tucha means very small. So they showed to the world that material opulence, name, fame, and the happiness from this is very, very small. ওনারা সমাজকে বা সাধারণ জনগণকে দেখিয়েছেন যে এই জগতের সমস্ত অর্জন, সমস্ত সুখ খুবই তুচ্ছ, খুবই সংক্ষিপ্ত এবং খুবই তুচ্ছ। Some people think you become a brahmachari because you have nothing better to do in your life, then become a brahmachari. অনেকে মনে করে থাকে যে কারো যদি জীবনে ভালো কিছু করার অভিলাষ বা উপায় না থাকে, তখন সে ব্রহ্মচারী হয়ে থাকে। But if you look at the Goswamis from the material point of view, they were the most qualified people in the world. কিন্তু আমরা যদি গোস্বামীপাদদের জীবনের দিকে তাকাই, ওনারা ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। Rupa Goswami and Sanatan Goswami were the finance ministers and the private secretary in the Muslim occupational government, very high positions. সনাতন গোস্বামীপাদ এবং রূপ গোস্বামীপাদ ছিলেন মুসলিম গভর্নমেন্টের অনেক মন্ত্রী এবং প্রাইভেট সেক্রেটারি, অনেক উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। Raghunath Das Goswami's family was so wealthy, they would be considered like billionaires. রঘুনাথ দাস গোস্বামী পাদের পরিবারের দিকে থাকালে দেখা যায় ওনার পরিবারের ঐশ্বর্য এতটাই বেশি যে ওনাদেরকে বিলিয়নিয়ার হিসেবে ধরা যেতে পারে। Gopal Bhatta was the son of Venkata Bhatta, who was the chief priest in Sri Rangam, which is the center of the Sri Vaishnav Sampradaya. গোপাল ভট্ট গোস্বামীপাদ ছিলেন শ্রীরঙ্গমের শ্রেষ্ঠ সর্বোচ্চ পূজারী ভেঙ্কট ভট্ট মহাশয়ের পুত্র, এবং সেই শ্রীরঙ্গ যেটি হচ্ছে শ্রীরঙ্গমের সবচেয়ে প্রধান কেন্দ্র। They had so many qualifications from the material point of view, but they gave everything up and showed that real happiness comes from serving Krishna. জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ওনাদের প্রত্যেকেরই অনেক গুণাগুণ ছিল, কিন্তু তারা সবকিছুই ত্যাগ করেছেন এবং কৃষ্ণ ভাবনাময় গ্রহণ করেছেন। In this way, the devotees, they give up their material opportunities and they engage all of those skills and abilities in serving Krishna. এইভাবেই ভক্তরা তাদের সমস্ত জাগতিক যেই ঐশ্বর্য সমূহ আছে তা ত্যাগ করে এবং সবকিছুই ভগবানের, তাদের সমস্ত দক্ষতা ভগবানের সেবায় বিনিয়োগ করেন। One other major quality of the Goswamis is that even though they had so many qualifications, even though they were so spiritually advanced,
they were always humble and very meek. গোস্বামীপাদগণের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ওনারা এত Prabhu, can you please repeat one more? Yeah, even though they had so many qualifications, they were still very, very humble. They never became proud. যদিও ওনাদের এই সমস্ত গুণে গুণান্বিত ছিল, তারপরেও তারা খুবই বিনয়ী ছিলেন এবং তারা কখনোই অহংকার প্রদর্শন করেননি। Sanatan Goswami's humility was so great that when he showed his humility to Chaitanya Mahaprabhu, Mahaprabhu said, "Your humility is breaking my heart." সনাতন গোস্বামীপাদের রঘুনাথ দাস গোস্বামী, is it Sanatan Goswami or Raghunath Das? Sanatan Goswami. সনাতন গোস্বামীপাদের যে বৈরাগ্য এতটাই উচ্চ মার্গীয় ছিল যে যখন তিনি ওনার সেই বৈরাগ্য মহাপ্রভুকে প্রদর্শন করেন, তখন মহাপ্রভু বলেন যে তোমার সেই বৈরাগ্য আমার হৃদয়কে বিদীর্ণ করছে। Sometimes as brahmacharis we can also become proud. অনেক সময় ব্রহ্মচারীরাও অহংকার প্রদর্শন করে। We may look at the grihastas and say, "Oh, look at all of them, so many material entanglements." আমরা গৃহস্থদের দিকে তাকিয়ে বলি যে গৃহস্থরা তারা অনেক বেশি জাগতিক দায়িত্ব, জাগতিক বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ রয়েছে। Look at them, they are so attached. Look at them, they are wasting so much time in material activities. তারা বিষয়ের প্রতি আসক্ত এবং তারা অনেকগুলো জাগতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে। We may think we are higher than them. আমরা মনে করে থাকি যে আমরা ওদের চেয়ে অনেক উপরে আছি। But the Goswamis show us that we should always remain humble. কিন্তু গোস্বামীগণরা ওনারা প্রদর্শন করেছেন যে আমাদের সব সময় বিনয়ী থাকা উচিত। If you become proud, you will not be able to remain in spiritual life. যদি আমরা অহংকারী হয়ে থাকি তাহলে আমরা কৃষ্ণ ভাবনাময়ী অনুশীলনে থাকাটা কঠিন হবে। Because if you become proud, you will commit some offenses to someone, and when you commit offense, Krishna will remove you from the association of devotees. যখন আমরা অহংকারী হই তখন আমরা কোনো বৈষ্ণব অপরাধ করে থাকি, সেক্ষেত্রে কৃষ্ণ আমাদেরকে কৃষ্ণ ভাবনামৃত থেকে দূরে সরিয়ে দিবেন। If you are proud, you will not be able to learn in Krishna consciousness. You will not be able to learn new things. আমরা যদি অহংকারী হয়ে থাকি সেক্ষেত্রে আমরা কৃষ্ণ ভাবনামৃত অনুশীলনে নতুন নতুন বিষয়গুলো শিখতে চাইবো না। Because when you are proud, you think, I know everything. I am already full of knowledge. Why do I need to learn from anyone? কারণ যখন আমরা অহংকারী হই তখন আমরা মনে করি যে আমি সবকিছুই জানি, আমার সব জানা আছে, আমাকে নতুন কিছু শিখতে হবে না। So you will never develop or progress as a devotee. এর ফলে কি হবে, আমাদের নতুন ভক্ত হিসেবে আমার আর উন্নয়ন হবে না, উন্নতি হবে না। If you're proud, you will never be able to love Krishna, because if you are proud, you will always be thinking in a selfish way. যদি আমরা অহংকারী হয়ে থাকি সেক্ষেত্রে আমরা কৃষ্ণকে ভালোবাসতে পারবো না, কারণ আমরা সবসময় নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করব। Love means to be selfless, and to be selfless, you have to be humble. ভালোবাসা অর্থ হচ্ছে স্বার্থহীন হওয়া, এবং স্বার্থহীন হওয়ার অর্থ হচ্ছে যে আমাদের বিনয়ী হতে হবে। In this way, the Goswamis teach us that we should always remain humble. আর এইভাবেই গোস্বামী পাদগণ আমাদেরকে প্রদর্শন করেন যে আমাদের সবসময় বিনয়ী হওয়া উচিত। One of the other qualities we find about the Goswamis is that they were always absorbed in the mood of the gopis. গোস্বামী পাদগণের মধ্যে আরেকটি যে গুণাবলী দেখা যায় সেটি হচ্ছে ওনারা সবসময় ভগবানের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। Gopi bhavara samritab dilahari kalola magna or muhur. They were always absorbed in the mood of the gopis. So one may question, what is the mood of the gopis? ওনারা
সব সময় গোপী ভাবে ভগবানের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারে সেই গোপী ভাবটা কি? The mood of the gopis is that they were willing to sacrifice everything to meet Krishna. এবং সেই গোপী ভাবটা হচ্ছে তারা তাদের জীবনের সবকিছুই ত্যাগ করতে প্রস্তুত শুধুমাত্র ভগবানের সান্নিধ্যে আসার জন্য। The mood of the gopis is that they were completely fearless when they were going to meet Krishna. এবং সেই গোপী ভাবটি হচ্ছে যখন ওনারা কৃষ্ণের সাথে সাক্ষাতে যাচ্ছিলেন, তারা সব সময় নির্ভীক ছিলেন, তাদের কোনো ভয় ছিল না। The mood of the gopis is that they were ready to take any risk in spiritual life. এবং সেই গোপী ভাবটা হচ্ছে তারা তাদের জীবনে, আধ্যাত্মিক জীবনে যে কোনো ধরনের রিস্ক নিতে প্রস্তুত। The mood of the gopis is that serving Krishna had become their priority, the most important thing in life. এবং সেই গোপী ভাবটা হচ্ছে কৃষ্ণের সেবা করাটা হচ্ছে তাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। So the Goswamis were having this same mood. এবং গোস্বামী পাদগণের সেই ভাবটি ছিল। The gopis were actually the greatest sannyasis. এবং প্রকৃতপক্ষে গোপীরা ছিলেন সবচেয়ে মহান সন্ন্যাসী। Because the word sannyas means to dedicate everything to Krishna. কারণ সন্ন্যাস অর্থ হচ্ছে সবকিছুই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য সমর্পণ করা। Therefore, in the Gita, Krishna says, anashrita karma phalam karyam karma karoti ya sa sannyasi cha yogi cha na niragnir na cha kriya. One who dedicates everything to Krishna is to be considered the greatest sannyasi. ভগবদ গীতায় কৃষ্ণ বলেছেন যে ব্যক্তি সবকিছুই কৃষ্ণের জন্য সমর্পণ করেছেন, উৎসর্গ করেছেন, তিনি হচ্ছেন সবচেয়ে মহান বড় সন্ন্যাসী। And the final quality I will share with you today is that the Goswamis were completely intoxicated, they were completely mad after Krishna. আর সর্বশেষ যেই গুণাবলীটি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেটি হচ্ছে ওনারা ভগবানের প্রতি খুবই আসক্ত ছিলেন। Radha kunda tate kalinda tanaya tire cha vamshi vate. Sometimes they were on the banks of Radha Kund, sometimes they were walking by the Yamuna, sometimes in Vamshivat. They were everywhere searching for Krishna. Where is Krishna? Where is Krishna? ওনারা সব সময় রাধাকুণ্ড, বংশীবাদ এবং অন্যান্য স্থানগুলিতে ভ্রমণ করতেন এবং কৃষ্ণের অনুসন্ধান করতেন, কোথায় কৃষ্ণ, কোথায় কৃষ্ণ। Ultimately, the only way you will maintain brahmacharya is if you are intoxicated after Krishna. You have to get the higher taste. তো সবচেয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে আমরা যদি কৃষ্ণের প্রতি আসক্তি অর্জন করতে পারি তাহলে আমাদের ব্রহ্মচর্য অনুশীলন করা সম্ভব হবে, আমাদেরকে আরো উচ্চতর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। There are 3 levels of renunciation. বৈরাগ্যের 3টি স্তর রয়েছে। The lowest level of renunciation is when you renounce because you are frustrated with material life. প্রথম ধাপটি হচ্ছে যে আমরা সবকিছু ত্যাগ করি যখন আমরা জাগতিক জীবনের প্রতি বিরক্ত হই। Things did not work out for you in the material world. There were many problems in the material world. Therefore, you turn away from the material world. আমরা যখন দেখি যে আমাদের আমাদের প্ল্যান অনুসারে আমাদের জাগতিক জীবন কাজ করছে না এবং সবকিছুই বিপরীত, তখন আমরা এই সমস্ত কিছুর হতাশ হয়ে বৈরাগ্য গ্রহণ করি। But renunciation on this level is not steady. এবং এই হতাশা থেকে হওয়া সৃষ্ট বৈরাগ্য কখনোই স্থায়ী হয় না। We should not become brahmacharis because we are frustrated or with the world. আমরা জাগতিক জীবনের প্রতি হতাশ হয়ে আমাদের কখনো ব্রহ্মচারী হওয়া উচিত নয়।
higher level of renunciation is renunciation out of knowledge. এবং এর উপরের স্তরটি হচ্ছে জ্ঞানের ভিত্তিতে বৈরাগ্য গ্রহণ করা। By knowledge, one understands that there is no happiness in the material world, therefore I must give my heart to Krishna. জ্ঞানের অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তি বুঝতে পারেন যে এই জগতে কোনো সুখ নেই, সুতরাং আমার কৃষ্ণের প্রতি আত্মসমর্পণ করা উচিত। But Bhagavatam says, Vidvamsam apikarshati. Even if you are a Vidvan, even if you are having many knowledge, you still may become bewildered. কিন্তু ভাগবতম বলে যে যদি আমাদের যদি আরো অনেক জ্ঞান থাকলেও আমরা সেক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হতে পারি। Therefore, even renunciation on the level of knowledge is not steady. সুতরাং জ্ঞানের ভিত্তিতে যেই বৈরাগ্যের অনুশীলন সেটিও স্থায়ী হয় না। The highest level of renunciation is when you have renunciation because of higher taste. এবং সর্বোচ্চ বৈরাগ্যের সর্বোচ্চ স্তরটি হচ্ছে যখন আমাদের উচ্চ স্তরের উচ্চ স্বাদ আস্বাদন করি আমরা। Krishna explains in Gita, Raso Varajam Rasopyasya Param Drishtva Nivartate. When you have the Param Drishtva, the higher taste, then you are fixed in consciousness. কৃষ্ণ ভগবদ গীতায় বলেন যে যখন আমরা উচ্চ স্তর আস্বাদন করি তখন আমাদের চেতনায় আমরা স্থির থাকতে পারি। So today I try to share with you some teachings from the life of the Goswamis. তা আজকে আমি আপনাদের সাথে গোস্বামীপাদগণের বিভিন্ন শিক্ষার সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করলাম। For those of us that are brahmacharis, or for those of us who are thinking of becoming brahmacharis, these principles from the Goswamis are very important. তো যারা ইতিমধ্যে ব্রহ্মচারী আশ্রমে আছেন এবং যারা ব্রহ্মচারী হওয়ার চিন্তা করছেন তারা সবার জন্যই গোস্বামীপাদগণের এই সমস্ত গুণাবলী খুবই গুরুত্বপূর্ণ। Number one, become very learned in the Shastra and study all of the teachings that have been given to us by the Acharyas. প্রথম যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে শাস্ত্র অনুশীলন করা এবং শাস্ত্রের যে জ্ঞানটি সেটি অধ্যয়ন করা। Number two, become a selfless missionary and dedicate your energies to spreading the Krishna consciousness movement. দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্যটি সেটি হচ্ছে স্বার্থহীন হওয়া এবং নিজের সর্বোচ্চটুকু এই মিশনারি অ্যাক্টিভিটিতে বিলিয়ে দেওয়া। Number three, live an exemplary life. Practice what you are preaching to others. এবং তৃতীয় যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে যে দৃষ্টান্তপূর্বক অনুশীলন করা এবং চারিত্রিক প্রভু can you please repeat? Practice what you are preaching. Live what you are preaching to others. আমরা যা বলি আমরা যাতে সেটা নিজের জীবনে অনুশীলন করি। Number four, become disciplined in your spiritual practices every single day. In your sadhana, be very regulated and very dedicated. এবং প্রতিদিনের সাধনাতে নিয়মতান্ত্রিক এবং শৃঙ্খলা পূর্ণ হওয়া। Number five, detached. Don't never maintain the attachments of your previous life, but walk away from those things, and whatever things you have, try to use it in Krishna's service. এবং পঞ্চমটি হচ্ছে যে নিরাসক্ত হওয়া, পূর্বের জীবনের বিষয়গুলো থেকে দূরে সরে আসা এবং যেটা কৃষ্ণ সেবার জন্য অনুকূল নয় সেখান থেকে দূরে থাকা। Number six, always remain humble, never become proud. ষষ্ঠ বিষয়টি হচ্ছে যে সব সময় বিনয়ী থাকা, কখনোই অহংকারী না হওয়া। And finally, always try to develop the higher taste. This will make your renunciation steady. এবং সর্বশেষ যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে যে
উচ্চতর স্বাদ আস্বাদনের প্রয়াস করে, যেটি আমাদেরকে বৈরাগ্য আশ্রমে স্থির রাখবে। So these are some points I wanted to share with you, and if we maybe for 5-10 minutes we can have some questions. তো এই সমস্ত আমার পক্ষ থেকে ছিল এই আলোচনা। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে, আপনারা 5-10 মিনিটের জন্য আমার প্রশ্ন উত্তর করতে পারি। Avijit, you want to ask me the question, or will people unmute themselves? Raghav Prabhu, তো আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেটি করতে পারেন, পরে আপনারা চাইলে ইংলিশে করতে পারেন আনমিউট করে, অথবা আপনারা যদি বাংলায় করেন সেটা আমি প্রভুর কাছে উপস্থাপন করতে পারি। আপনারা নিজেরা আনমিউট করে প্রশ্নটা করতে পারেন। I think there is a question in chat box. The question is, sometimes think my present level very good, no need counselor instruction. How to abide by counselor instruction? So You want to repeat in Bengali? আমি বাংলায় বলব। প্রশ্নটা হচ্ছে, আমরা অনেক সময় আমার মনে হয় যে আমার বর্তমান অবস্থাটা খুব ভালো, আমার কোনো ধরনের কাউন্সিলর বা শিক্ষাগুরুর দরকার নেই, শিক্ষাগুরুর নির্দেশের দরকার নেই। আমি কিভাবে শিক্ষাগুরুর নির্দেশগুলো অনুশীলন করতে পারি, মেনে চলতে পারি? In spiritual life, one can always learn more and more. আধ্যাত্মিক জীবনে প্রত্যেকেই অধিক বিষয় শিখতে পারে। Vyasadeva had compiled all the Puranas, all the Mahabharata, the Vedanta Sutra, so many Shastras. ব্যাসদেব উনি পুরাণ, মহাভারত এবং অন্য বেদান্ত সূত্র থেকে শুরু করে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র রচনা করেছিলেন। But after compiling all of those Shastras, what did he do? এবং এই সমস্ত শাস্ত্র রচনা করার পর উনি কি করেছিলেন? He went to Narad Muni and he asked, what more service shall I do? Somehow I still don't feel satisfied. এবং উনি নারদ মুনির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমার আর কি সেবা আছে, আমি এখনো সন্তুষ্ট নই। So then what did he do? He compiled Bhagavatam. এবং উনি পরবর্তীতে ভাগবতম রচনা করেন। Chaitanya Mahaprabhu went to Ishvarapuri, and what did he do? He inquired from him. এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু উনি ঈশ্বরপুরী পাদের নিকট গেলেন এবং ওনাকে জিজ্ঞেস করলেন, And what did Ishvarapuri tell him? Murkha tumi tomar nahik Vedantadikar Krishna mantra japa sada ei mantra sar. Ishvarapuri